Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon, sino-sino ang mga congressmen na magsilbing prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, ito mayroong in-upload na video ng ANC. Dito malalaman sino-sino yung mga kongresista na magiging prosecutor. 16. Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings. I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Yan, sa Juan Luistro, abogada. Representative Romeo M. Acop. Yun, dalawa. Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. 5. Representative Loreto B. Acharon. 6. Representative Marcelino C. Libanan. 7. Representative Arnan C. Panaligan. 8. Representative Isabel Maria Zamora. 9. Representative Lawrence R. Defensor. 10. And Representative Jonathan Keith T. Flores. 11. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis Owa Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024
December 4, 2024, and December 19, 2024 be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. Yan. So, ulitin natin ha. Nandito yung ipinost ni General De Leon, yung 11 prosecutors. Representative Gerbel Luistro, isang abogada. Representative Romeo Acop, isang abogado. Rhodes Gutierrez, I think yung One Rider Party List ata ito, I'm not sure kung abogado. Representative Joel Chua, hindi rin ata abogado ito, I'm not sure. Raul Angelo Bongalon, Loreto Acharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, and Jonathan Keith Flores. Ito. So, post ito ng ABS-CBN. Magbasa lang tayo sa mga comments. Wala masyadong mga comments. Ayan, Francis Villanueva. Lampaso lahat yan kay PRRD if he becomes VP's counsel. Matandaan na nyo, Congressman Marcoleta ang unang nag-volunteer na maging counsel o abogado. Baka ngayon, tutuluyan na, tatanggapin na ni VP Sara. Kasi nung una, nireject niya. Palagay ko, tatanggapin na yan. Yan. Ang magiging defense counsel ni VP Sara, si PRRD, itong si Congressman Marcoleta, baka si Attorney Vic Rodriguez. Ano sa tingin nyo? Kailang kampanya eh. Nako, baka maapektuhan ang kampanya ni na Attorney Vic at Congressman Marcoleta kung maging defense counsel sila. Anyway, ang daming abogado na pwedeng tutulong kay VP Sara. Okay, the fight is on. Huwag po tayong mag-alala. Kayang-kaya yan ni VP Inday Sara. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood. Namomonetize tayo dahil sa inyong panonood. Ang ating sweldo sa channel na ito, tinutulong natin sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang mga sira-sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito na kabalikat kayo sa pagtulong. Ni nanay, dagan sila sa iyang mga anak. May hapon, nay. May hapon daw ko na inao. May hapon. Inao. Oh. Lagi ng naiba. Ano ni mong balay, nay? Nay, atop ko nga tampod ang gani. Daam kalamag. Oo. Ano ninyong atop? Maslot na yun. Ato nga. Mang tagkuan agay da para mabuligan kuan. Tatos ka kay atop nga tampod uno kalamag. Oo, kanang pag binisaya lang nay kay kuan. Bisaya ma. Oo. Naputol sa kalamag. Ina maner, naputol. Oo. Ano di? Oo. Lagi mo na ni. Naputol na sa kalamag. Ang imongero, buslot na imongero, nay. Buslot na. Oh, nangabuslot na sa ako. Nabuslot na ang sin. Ay, kina ko, nangabuslot na. Ay, gana ito nga rin baho, Pakadungog pa ni si nanay. Dili na. Maganing kusgo na ito. Ay, kusgo na lang ang tingog, nay. Kaya di ka kadungog, nay. Di ka kadungog kung kanang... Ang kunhay na, di na ko pakadungog. Ay, kaluoy sad ni mo, nay. Manani mong atop, nay. Kini. Tanawang ang atop nga. Ang buslot na. Akong mga kuanding-ding diha. Gani-gani, wala pa mahuman. Nataway lansang. Na, ang lansang. Walay lansang.
Walay lansang. Na. Plet. Wala na nga ripag, kay ulan na! Kuha na pod nay, kanang kaulanon na pod. Akso na pod kagkabalaka. Oo. Kanong sa mga na makuan? Kuan tabang. Oo, mga inagid kag tabang nay. Maayo nga tabang ang gid ko kay tanawa ning akong atop nga nabuslot na. Wa ko pay lansa nga kuan. Trabaho. Oo, sige nay kay kuan. Tagaan ka og giro og lansang. Oo. Lansang okay. Oo. Ay, para nga imong magamit. Kuan naman gid kayo. Silupin dayon ang giro. Alihan na og kuan. Silupin kay ulanan manggid ko. Oo, sige nay. Salamat nay.